Wanaume wote sikia, wanaume wote sikia, haki ya kumiliki rasilimali zetu ni haki yetu sote tunaidai. I'm anxious that the women of Tanzania hear what I'm saying. Hai, habari za mchana. Kaanza kwa kusema atajaribu kutochukua muda wetu mwingi, kwani anafahamu kwamba matumbo yananguruma, na kaanza kwa kusabahi wakongwe wa TGNP waliopo na waliotangulia, na pia anasisitiza kwamba ndio tumeanza kwa maana ya shughuli. Ametoa salamu kwa viongozi ambao wako hapa katika meza kuu, balozi ambazo zimewakilishwa hapa, pamoja na wawakilishi wakazi wa Umoja wa Mataifa na mashirika mengine. Mbali na salamu ambao alowapa wanawake, pia hajataka kuwasahau wanaume, hususan makaka na watoto wake wanaume, kwa sababu anasema yeye ana hakika ni mmoja wa wakongwe waliokuwemo ndani ya hadhira hii. Lakini pia ametaka kusisitiza kwa nafasi ilionayo Tanzania kwake yeye binafsi, kwani safari yake katika uwanda wa kimataifa au jamii ya kimataifa imeanza hapa Tanzania, na anasema kwamba mara nyingi mabadiliko katika maisha yake yamekuwa yanaanzia hapa Tanzania. Anafananiza ukongwe wa tamasha hili la jinsia pamoja na Tanzania na tamko la Beijing ambalo linatimiza miaka 28, na anataka kutambua uongozi wa Tanzania, na hususan nafikiri alikuwa anaelekea kumtaja Mama Gertrude Mongella ambaye ndio aliyekuwa kinara wa mkutano ule wa wanawake. Before Beijing, the world did not have a common platform on gender issues. In many countries, the crimes against women were not even recognized. There were no laws to protect women. You remember how Gertrude Mongella brought the whole world together and fought and worked with the women from all over the world for us to provide a platform through which violence against women can become a crime, through which the rights of a girl child would be recognized, through which the vocabulary of women's economic empowerment was even something that governments spoke about. And Gertrude had the backing of the women of Tanzania as she led the world and championed gender equality in Beijing. Kabla ya mkutano au hadhira ile ya mkutano wa 4 wa haki za wanawake Beijing, anasema kwamba madhila mingi walikuwa wakifanywa wanawake yalikuwa hayana hata msamiati, lakini muhimu zaidi yalikuwa hayana ulingo au sehemu ya kuzungumzwa na kufanywa mikakati. Lakini kwa namna ya kipekee sana Mama Gertrude Mongella aliweza kuleta watu au wanaharakati kutoka pembe mbalimbali za dunia pamoja kuweza kujadili haya maswali na kuyapa au kuyamulika hadhira stahiki ya kidunia yaanze kuzungumzwa. It was in Beijing where we agreed to fight gender-based violence, but also to make it a business of governments and society. It was in Beijing where we called for the education of girls, because at that time our girls were not even finishing primary education. It was in Beijing that in particular African women stood up and said a girl child is different from a boy child. A girl child
experiences FGM just because she's a girl. A girl child is forced to marry as a child just because she's a girl. A girl child have got chores at home that take her away from her own development just because she's a girl. Thank you, Tanzania. Miongoni mwa mambo anataka kuishukuru sana Tanzania ni kile kilichotendeka Beijing, na kwa mara ya kwanza nchi au mataifa yalilazimishwa na kulazimika kuchukua au kubeba ajenda linalohusiana na ukatili wa kijinsia. Hii ni moja ya jambo kubwa sana lililofanyika katika mkutano ule. Lakini kadhalika masuala yanayohusiana na elimu kwa watoto wa kike pia yalipata hadhira hapo, na kubwa zaidi wanawake wa Kiafrika hususan waliweka bayana ajenda la kumkuza au kumwendeleza mtoto wa kike na kumlinda dhidi ya madhila aliyokuwa anayapata, mfano ndoa za utotoni, tohara za dhidi ya watoto wa kike, lakini pia majukumu mseto alokuwa anapewa akiwa nyumbani au katika jamii yake. Look how far we've come. Look how far we've come. I was asked, I think you have to clap for yourselves. And we've just started, because we are not where we want to be. We still have lots of work to do. I was asked here to talk about transformative feminism. That is it. Because this Tanzania and all the women who built the journey that we have traveled transformed not just their own countries, but they transformed the world. Because transformative feminism is about what you do beyond your own little space. And we've just heard what she experienced in Ireland. This was all part of what we all worked for. Some countries were able to use these platforms to bring changes in their countries that went very far. Some other countries maybe not that far, but I think every country in the world took a step. Anasema tumetoka mbali, hatuna budi kujipongeza. Tujipongeze basi. Lakini bado hatujafika tunakotaka kuelekea. Kazi bado ni kubwa na mzigo bado ni mkubwa na mwingi. Lakini kwake huu ndio wanaharakati wa kimapinduzi. Wanaharakati ambao unaleta mabadiliko, na hatubadilishi au wanaharakati hawabadilishi tu mataifa yao, lakini wanaleta mabadiliko ya kidunia. Wanaharakati wa kimapinduzi wa kifeministi ni ile hali ya kufanya jambo nje ya muktadha wako wewe binafsi, na anapenda kutambua kwamba nchi nyingi wameweza kupiga hatua, kwani kwa kutumia ulingo ule uliotokana na Beijing wameweza kuleta mabadiliko katika nchi zao. And Beijing gave civil society strength, because civil society played a critical role. From there onwards, civil society became an institution of nation building, of building the struggles of women and children. I'm so glad to see Comfort over there at the back, because of what
they experience and what they have done with all of the support that exists for women and girls now. Anasema pia kwa namna ya kipekee Beijing imeweza kuzinyanyua asasi za kiraia na imezinyanyua kuwa zinatambulika kama taasisi za kujenga nchi na taasisi za kujenga jamii. Na mmoja wa mfano alotolea ni asasi inaitwa Kamfe ambayo imekuwa na mchango mkubwa sana katika jamii inakotoka. And TNGP comes from that era, and you have just become stronger and stronger. Kadhalika TGNP ni moja ya asasi ambazo tuseme imeibuka enzi hizo au zama hizo, na kazi zinazofanya hivi kadhalika ni zinahabarishwa na wakati huo. So thank you. So thank you for inviting me to share this 30-year celebration with you. I am honored to be part of this festival, to learn from you and to contribute the little that I can give in this amazing audience and sisterhood. Hivyo amefarijika kwa kualikwa kuwa sehemu ya sherehe hizi pamoja na tuseme mbali na mjumuiko lakini mshakamano wa kifeministi. And believe what people say, you have done a lot for organizations and for movements. Many organizations around the world, many have died along the way because it has been hard. So for those who are still standing, such as yourself, salute. Anatoa heko kwa wana TGNP na kwa mtandao ambao ni TGNP, kwa sababu anatambua safari imekuwa ngumu, safari imekuwa refu, wengi wamesambaratika, wamekufa wakati wa ndio ninasema safari hii kubwa, lakini anataka kwamba mtambue makubwa mlofanya kwa nchi yenu, kwa vuguvugu za harakati mbalimbali na pia kwa nchi nyingine ambazo zimeweza kugeza au kusoma kutokana na harakati mnazoziendesha. And you have provided leadership for this great continent in South Africa. This continent, Africa, and I have had first-hand experience. I'm a beneficiary of your support and graciousness, which I received when I was at UN Women. Pia nataka kutambua kwa namna ya kipekee uongozi ambao TGNP umeweza kutoa hata kwake yeye binafsi, na leo anakiri kwamba yeye ni mmoja wa mnufaika wa kazi kubwa au wa ukarimu wa TGNP ulioweza kumfaidisha yeye na uwepo wake hata katika Umoja wa Mataifa. As you know, one was working with women all over the world with different struggles. What I appreciated in your work, which you must continue to do, and this festival provides that, is depth. The capacity to analyze complex issues of women, but bring them close home so that every woman can get the picture and understand the challenges we face. Kuu katika hili alipokuwa katika taasisi ya hiyo UN Women ya Umoja wa Mataifa,
na ambayo inajidhihirisha katika hadhira kama hii ya Gender Festival, yani ya tamasha ya kijinsia, ni ule uwezo wa kuchanganua masuala kwa mtizamo wa kijinsia na kuweza kuyapa lugha au sura ambayo yanafikika na kufahamika kwa walio wengi. I've seen this in 2 countries. This capacity to distill from a complex issue and bring simplicity, Tanzania and Colombia. Uwezo wa kuchanganua mambo kwa mtindo au namna hii duniani kawahi kuona katika mataifa au nchi mbili tu, Colombia na hapa Tanzania. I think we are related. Anafikiri labda wana undugu au jamaa.